once again very good morning to everyone. And now today again we are here to deal with hydrocarbon. So without delaying it, let's start our topic. Now the name suggests hydrocarbon. So it means the compounds containing both hydrogen and carbon is said to be hydrocarbon. This hydrocarbon compound are generally made up of the combination of hydrogen and carbon both. This hydrocarbon is further divided into saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. In a saturated hydrocarbon, alkene falls under the category of it. And you have a question that why it falls under the category of alkenes. The major reason is that in alkenes only one carbon bond is attached by either C or H2 atom, right? And the alkenes are also known as alkanes, not alkenes. Alkanes are also known as paraffin. It is because the name paraffin tells us that the para means little and a fin means reactivity. So all the alkanes or saturated hydrocarbon have a little reactivity property in their respective chemical reaction. Now let me give you a more detailed explanation on this alkanes. Now as the only alkanes are attached to the only one bond of carbon either through carbon or hydrogen atom, which means that यहाँ यदि एउटा बोन्ड छ भन्दाखेरि यसमा सिग्मा बोन्ड छ, यसले एउटैसँग अट्याच गर्छ कि त कार्बन एटमसँग र हाइड्रोजन एटमको एउटा बोन्ड बनाउँछ. दुईवटा बोन्ड बनाउँदैन, यो सिंगल बोन्ड बनाउँछ. अब जहिले जो सिंगल बोन्ड बनाउँछ यसको मतलब यो सिग्मा बोन्ड यसमा छ and the sigma bond is heavier or generally stronger. अब जस्तै फर इक्जाम्पल अब मेरो पास एउटा ग्लास छ, त्यो ग्लासमा म चिनी हालेँ, त्यो चिनीमा म 10 ग्लास मतलब 15 ml पानी छ र त्यसमा म 10 ml चिनी हालिदियो, त्यो के घुल्न सक्छ? राम्ररी घुल्न सक्दैन नि. त यही हो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जसमा के हुन्छ यो सिग्मा बन्डको कारण अर्को एलिमेन्ट यसमा एडजस्ट गर्न सक्दैन कि एउटै सिंगल बोन्ड मात्रै बनाएको हुन्छ र त्यो पनि बादमा गएर ब्रेकआउट हुन सक्दैन. त्यसैको कारण alkanes are generally falls under the category of saturated hydrocarbon. Now the alkanes, all the members of saturated hydrocarbon follows one general formula, and that general formula is CnH2n plus 2, where n is the number of carbon atom. For example, methane. Now अब यहाँ हेर्नुस् एन लागेको छ त अल्केन्समा के छ त अल्केन्स अल्किन र अल्काइनमा केही लेटरको फरक छैन, सिर्फ सुरुमा ए फरक छ. यसको मतलब यो पहिला आयो ए त यो भयो अल्केन, ए यानी छ त यो भयो अल्केन. र यो कुन मिथ छ, मिथ भन्नाले नम्बर अफ कार्बन एटम कति होला त नम्बर अफ कार्बन एटम भन्नाले 1 होला.
मिथेन के छ त अल्केन छ र यो फर्मुला यसको जेनरल फर्मुला के हुन्छ त CnH2n+2 सो C1H2 into 2 plus 2 is equal to C1 अनि 4 त CH4 हामी भन्न सक्छौँ which is methane, right? Which is methane. Now other examples of all the alkenes follow alkane follow a general formula, that is CnH2n+2. For now we take other example like ethane. Now we can say ethane, it means it is alkane. Now the alkane has number of carbon atoms present in it is 2. So by applying the general formula of alkane, so now ethane has number of carbon atoms present in it is 2. So by applying general formula of alkane we get it as CnH2n+2. So we have C2H2 into 2 plus 2, that is C2H6, which is the formula of ethane. Similarly, whatever the members present in the alkane always follow this formula. So always follows this general formula, that is CnH2n+2. Now let's talk about but the number of carbon atoms depends upon this letter, the letter before ANE, that is eth. Eth means 2, meth means 1, prop means 3, but means 4. Then from 5 we have pent, for 6 we have hexa, 7 hept, 8 oct, and 9 non, and 10 deca. Right, so in this way you can find out the alkane. Now other group is alkene. Now alkene is unsaturated hydrocarbon र यसमा हरेक कार्बन चाहिँ दुईवटा डबल बोन्ड बनाउँछ. In the case of alkene, every carbon atom forms double bond. Like as alkane is known as paraffin, it is known as olefin. No, olefin not. Yes, olefin, which is used for making oils. The general formula of alkene is CnH2n only. अब हेर्नुस्, अब इथिन अब आइरहेको छ ENE, यो भयो अल्किन. अल्किनको लेटरमा के छ ALKENE छ कि छैन? हो, र त्यसैको कारण हो इथिन भयो अल्किन. र त्यसै गरी ब्युटिन, प्रोपिन, जति पनि ENE लागेको अन्तमा लागेको होला त्यो सबै अल्किन होला. र अल्किन यो जेनरल फर्मुला फलो गर्छ र यो फर्मुला हो CnH2n. अब हेर्नुस्, तपाईहरुलाई शंका होला इथिन त लेखे म, तर मिथिन मैले किन लेखेन? अब हेर्नु, मिथेनको फर्मुला के हो त CH4 भन्नाले
यस्तै बन्छ है, यो त यस्तै बन्छ भाइ। यो त एउटै बोन्ड बनायो यसले हो, तर यसमा के भनिरहेको छ त, अल्किनमा हरेक कार्बनले दुईवटा बोन्ड फर्म गर्छ। यसैको लागि मिथेन अल्केनको मिथेन चाहिँ अल्किनमा आउँदैन, र यही कुरा पनि त्यहाँ अल्काइनमा पनि रिपिट हुन्छ। बुझ्नुभयो यति? अब चेक गरौँ हामी। इथिन, इथिनमा मैले भनेको छु